Yes. Good evening, everyone. Welcome to today's MCJ's training session where you get to know about job interview. So, ನೀವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ after your education, you step up into the world of being employed, working, and earning for your living. So, in this process of getting a job, interview is a crucial part. ಅದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಗೆಟಿಂಗ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವಿಚ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಫೇಸ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವೇ. ಸೊ one moment. So I welcome you once again, everyone, to this session where we can enjoy this moment of learning about interview. Okay. Yes. Meanwhile, I will give you some exercises where you have to follow it. I want each one of you to have a notebook. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದು notebook ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ನಂಗೆ I am asking you. Why? Because you can take note of the activity, take note of the things that I say that you should be ready for. So ಅದೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. Whoever are at a place where you can get a notebook where you can note down, please note down the important points so that you can recall those things. ಮತ್ತೆ ಓದಿ ಅದನ್ನ recall ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ. Okay. Yes. So, shall we begin the session then with the job interview? I have got a presentation. A presentation prakara nimge explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. I want you to note down. Again, I am informing you. So, I will begin this session with all of you present here. Yes. So once again, welcome to everyone. Today we are going to look into the topic of interview. Interview alli ಏನೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. So has anyone attended any interview? Have you been through any job interview till date? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರ? You can unmute and talk with me and then you can mute it again. ಯಾರಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ? No sir. No. Anyone who has? ಯಾರಾದ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ? Okay, all are freshers in that case. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ I presume, seeing no response from anyone. Okay, so interview is an interaction between two or more person, where one person assesses the other person. ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಆಗುವಂತ ಜಾಗ ಅದು, where ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಈಗರ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ? ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾರ್ಮಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಫಾರ್ಮಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎ ಮೀಟಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿ ಮಜಾ ಮಾಡಿ ಲಾಫಿಂಗ್, having fun, not that kind of meeting. It is a formal meeting where a plan is, set of events are decided. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that's why it's a formal meeting to evaluate the qualification of a prospective employee. So this job interview, the purpose of that interview is to evaluate the qualification. If a person is a graduate or a postgraduate or has an additional qualification by passing an exam, so assessment ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, evaluation ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So that evaluation is done so that the employer can better know the person joining the institution, joining the company. So that is the meaning of interview. Now, why do we need a job interview? Why can't a person just look at a CV or resume and just say, yes, you come in, we accept you, you have a good qualification?
ಆ ತರ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ? It's because the interview helps us, the person who is taking an interview. The interview helps you and the company. It helps the interviewer and the candidate, both the person, to determine if the position will be right. So before joining a work, before taking an assignment, before being employed in a company, we must be able to know what work we are going to do. ನಾವ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. It is just like ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ ಮುಂಚೆ ಏನ್ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಜಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೇನೋ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಇಂಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಡಿಶ್. ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ವೇಕೆನ್ಸಿಗೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಉಂಟಾ, ಅವರ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನ್ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್, the company will also look into the same thing, whether this person is fit for our vacant position. So this is about a job interview. So there are different types of interview ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಇದೆ. ಯಾವ ತರದ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕೆಲವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬನ ಗುಣ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಕೊಳ್ಳೋಗೋಸ್ಕರ, ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್, ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಹೌ ಹಿ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್, ಹೌ ಈಸ್ ಇಸ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದಗೋಸ್ಕರ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ your behavior will be assessed. One behavior, some have the habit of biting their nail when they are answering to a question. Those are not appreciable behavior. Some others might have a habit of swinging like this, ee tara movement ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. That is also not a good sign. So ಅಂತದೆಲ್ಲ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಡಿ ಜೆಸ್ಚರ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಹ ನೋಡ್ತಾರೆ. So ಇದು ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ the basic thing that is done in an interview is regarding the behavior. Okay, so this interview is based on the notion that candidates' previous behavior are the best indicator of the future performance. ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ that employer wants to know how was he in his previous employment. So ಆ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಈ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. You might go to an interview ahead. ಮುಂದೆ ನೀವು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ you might be assessed right from you entering into that company. ನೀವು ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಮೊಮೆಂಟ್ ಇಂದಲೇ ಅವ್ರು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಫ್ ದಟ್ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಹೈ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜಾಬ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ the way you greet person, the way you treat others, the way you help others, the way you handle yourself, all those things will be noted. So you should make sure to be a polite, helpful and a formal person who is into that business. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರಬೇಕು ಆ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಕ್ವಿಸಿಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಇದೆ. ಒಂದು, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್, ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ದಟ್, ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ದೋಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್, ಆ ತರ ಕೇಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾರೆ. So make sure that wherever you are working, you should have a good name, a good respectable position, a good respectable good respectable place. Ellaru respect ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ you should try to be in that institution. So it's a one-to-one interview. Normally behavioral interview, there will be two persons. Ibru person one-to-one interview irutte, where one person will be interviewing and the other person will be a candidate, which will be you. So it is the most common interview, which is widely used type of interview. So commonly asked question, behavioral interview ಅಲ್ಲಿ basic first question ask ಮಾಡೋ ಕೇಳುವಂತದ್ದು, tell me about yourself. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ. So this is the basic question for any interview. You should be ready with this answer. You should frame it based upon your
character, based upon your behavior, based upon your skills, based upon you. ಈ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನು ನೀವೇ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಅಟ್ MCJ help you to prepare an answer for this too. So how to do it, we will learn it in the next slides. ಮುಂದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. I will let you know how to answer this. Moving ahead, the other type of interview is a stress interview. Normally at place of work or at home also, we feel we have the situation of stress. ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತೇವೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ. ಕೆಲಸ ತುಂಬಾ ಆದಾಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಿ ಮೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ವಿ ಟೆಂಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಹೈಪರ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ವೇ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಆಡ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವರು. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್, how the candidate handle the stress, how do they carry themselves when they are in a busy working environment. ಕೆಲವು ಸಲ ತುಂಬಾ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ how do you handle if someone comes and asks you a question or asks you a help, how do you handle those things? ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಅಥವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಐಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಟ್ it will give a hiring team an idea of how you will respond to a judgment. You will respond when juggling with various high priority tasks. ತುಂಬಾ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹೈ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಒಂದೇ ಸಲ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಾಗ will you do all those work or will you skip all those work or you will do all those work in a half way? ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಾ? All those things will be assessed in this stress interview. Okay, so dealing with the challenging clients or facing the difficult or co-workers, manager ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? There might be a question which might be asked to you. If there is a colleague who is not responsive to you, favorable to you, how will you handle that situation? You should be able to answer it in a very good tone. Positive ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಬೇಕು. So it's a very next level behavior ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, where your temper will be checked, calmness and temper will be checked. So phone interview, the another mode of having an interview is through phone. Sometimes if the candidate and the interviewer are at different places, ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, both can't meet, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡೋದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದಾಗ phone through, either by phone call or through a video call, interview will be taken. So phone interview is first done to shortlist the candidates for face to face interview. ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು 10 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಜನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ 100 ಜನರನ್ನು ಕಂಪನಿ ಕರೆದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟೈಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಸೋ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದ ವೇ ಯು ಟಾಕ್ ಆನ್ ಫೋನ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಎ ಲಾಟ್. ಸೊ ಒನ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಬಿಫೋರ್ an interview is you have to start improving your communication skills. ಮಾತಾಡುವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಬರೆಯುವ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಿ a letter to a supplier where I have to ask him to send me 25,000 units of so and so product immediately. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಲೆಟರ್ ಹೇಗೆ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಅಥವಾ ನಂಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದೋಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದೋಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಬರೆಯುವಂತ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಆ ಬಾಡಿ ಲೆಟರಿನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ MCJ will help you in this regard. In case you find that you are back, you need some helping hand in this, please feel free to talk with our counselors. Nam counselor ಅಥವಾ trainer ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ they will help you on these matters. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಟೋನ್ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಯುವರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಈ ತರ ಲೋ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವೋಂಟ್ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೋ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗದಿದ್ರೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ದಿದ್ರು ಸರ್, ದೇ ವಿಲ್ ಈಸಿಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 100 more candidates who have applied.
Okay, so care must be taken, each point care must be taken to be the best, to do the best. Okay, so this is opted if the candidate is at a far place. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗೆ ದೂರದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ, ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಕೇಳುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನಾದ್ರು ಕೆಲಸ ಇದ್ರೆ. ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ ಔಟ್ವರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಬ್ಬರು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್, ತೂಕ ಮಾಡುವಂತ ತಕ್ಕಡಿ ಹಾಳಾಗಿದೆ, ದಟ್ ವೇಯಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ನೌ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಂಡ್ ಎ ಕನ್ಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು ಆವಾಗ? ಆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. MCQ ಮುಖಾಂತರ, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಐದರ್ ಥ್ರೂ ಎ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆರ್ ಪೇಪರ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಕಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ 5 to 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಅಸೆಸ್ ವಾಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್. ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವ ಟೋನ್ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ತರ್ಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬಹುದು, ದೇ ಮೈಟ್ oppose our views, but still we should maintain our calmness. ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೇಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಪ್ರಮೋಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಥವಾ ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಇದ್ದಾಗ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು, ಅದು ತರುವ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ಅಂತ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಸ್ ಎ ಟೀಮ್ ಲೀಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗ್ರೋ, ಅದನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ in this interview, where several, it is a interview technique where several candidates are interviewed simultaneously. 10 ಜನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ 5 ಜನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 5 ಜನ ಒಂದ್ಸಲ, 5 ಜನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಆ ತರ ಮಾಡಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆ ತರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ, ಒಂದ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, GST ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೈಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸರ್ವರ್ ಇಸ್ ಕ್ರಾಶ್ಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವ್ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಎಟ್ ದ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್, ಅಥವಾ ನಮ್ದು ಸರ್ವರ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ತರ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನೋಡ್ತಾರೆ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ to be successful group interviews group interviews must be well planned and executed. ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದ್ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ದ ಪ್ಲಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಔಟ್ಲೈನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಏನಾದ್ರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್. The company has an objective of serving the society at a large. So in case ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮ್ದು ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಂತದ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಈಗ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡುವ ಅವರು ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಈಸ್. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಹೈ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಂಪನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂಡ್ purpose for using the group interview strategy. The plan also needs to outline the company objectives and purpose for using a group interview strategy. Group interview strategy ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. when there is a team of 10 members, how that person will be there. ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹೌ ಟು, ಒಬ್ಬರೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ there is ವರ್ಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್, ಬಟ್ ವೆನ್ there is a group, there is a group stress. ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರದ್ದು ಮನ್ಸು ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ.
how we will handle ourselves is the prime thing that will help the interviewer decide. Okay, so this group interview is done. Next is panel interview. Take for example, you are getting into a high position, high profile work, a respectable work where you have to look after the accounts along with that taxation department. ಎರಡು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಹ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಕೆಲಸ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಂತ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪರ್ಸನ್, HR, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ the other department won't be able to assess whether that person is eligible to handle all these works. So 4 ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. All the 4 interviewer will come and sit at one time and ask you questions. So ಆವಾಗ you should be able to answer each question. Account department ಅವರು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೇಲ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಪರ್ಚೇಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಯಾವ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. So the interview here, the interview is done by different 2 or more interviewer does the interview at the same time. ಒಂದೇ ಸಲ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ. So the panel can consist of mixed type of people, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ people interview ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. So do you have an interview, got an interview? So on your marks, get set, go. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಥವಾ ಆಫ್ಟರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. While preparing for the interview, first thing you have to do is know about the company. ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. You should know the inside and out of that company. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಹೂ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಮೋಟರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ, ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅವ್ರ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅವರ ಮೋಟೋ ಏನು, ವಿಷನ್ ಏನು, ಹೇಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಟರ್ನ್ ಓವರ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಎನಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಪುಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯುವರ್ acceptance rate will be high. So first thing you have to do is know about the company. Next, when talking about achievements, you have to share examples. ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, you achieved a high proficiency prize in your graduation, in your post graduation. In post graduation ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದಿದೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಅಚೀವ್ ದಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇಟ್ಸ್ ಐ ರೆಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಐ 2 hours I sleep, then every 6 hours I read, then I sleep 2 hours, I read and I passed exam, I got good marks. Example ಕೊಡಬೇಕು. You have to talk in a very good way. You have to say that, sir, I dedicated my all energy in positive reading. I used to teach my friends, I used to explain them whatever doubts they had. Along with that, I used to study and make myself updated with all the information. I solved question papers of past 5 years, previous 5 years. That gave me a strong confidence in the exam papers which I got during my exams. So that's the reason I could score first rank in the university. That must be an answer. Example ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್. ಎಸ್, ಈಗ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ತಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹಂಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, I see that your marks is very low, but you are technically very strong. What's the reason ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ಸಿಚುವೇಶನ್? ಹೌದು ಸರ್. ಓಕೆ, ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ you can answer them. Sir, I tried my best to be a very studious person. I used to ask my doubt, I used to clarify all those things, but I could not achieve the good marks because of the situations I was in. ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಥಿಂಗ್ ಯು ಶುಡ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ನಂಗೆ ಓದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದಿತ್ತು, ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ದಟ್
thought into a positive thing. Sir, munchina marks, it's not a factor which is which shows my ability, sir. Now I am happy, I can happily say that I can be good in my work, sir. I have studied everything. I have looked into all the topics and I have kept myself updated with all the things ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಾದ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಅವರಿಂದ we have to positively convert it in our favor. ಈಗಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳಬೇಕು that I am at my best, sir, and you can get to know it from my performance in the work ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. Okay? Okay, sir. Yes, thank you. I'm happy. Ask questions if you have any doubt. ಈ ತರ ಕೇಳಿ, I'll be happy to answer those. Okay. Next, describe the situation, action taken by you and the result of your action. ನಾನು ಆವಾಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೇಳಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. Within a short span of time, in 2 or 3 sentences, you should be able to say in and out of everything. Just don't go by saying the end result. Okay. Keep relevant information along with you. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೀವು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿರೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಯು ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ. ಸರ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಸೇ ಸಮಥಿಂಗ್. ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಏನೋ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರಂತ, ನಾನು ಸಹ ಅದೇ ತರ ಮಾಡಿದೆ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ವಿತ್ ದಟ್ ಬೇಗ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಬುಷ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್. ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. Any doubtful things you should keep with yourself. You should not put forward others. Okay. Check yourself in full length before the meeting. Meeting ಗೆ ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆ you should look yourself once in the mirror. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕು. You should look inside and out. Emotionally, are you stable? Are you able to answer any kind of question, handle any kind of situation? Point number 1. Point number 2, how well you are dressed. We will look into that. Points all next ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. So you should be good from outside. The book cover should be good and the content should also be good. Book ಹೊರಗಿಂದ ಚಂದ ಇರಬೇಕು, ಒಳಗಿಂದ ಸಹ ಚಂದ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸಹ ಹೊರಗಿಂದ you should be dressed. You should keep yourself in a very good way, and from inside also you should bring out positive words. ಆ ತರ ಇರಬೇಕು. ರಿಹರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ, ಹೇಳಿ. ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್. ಜಸ್ಟ್ ಓದಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಬಂದಾಗ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಓಕೆ. ಸೊ ರಿಹರ್ಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. To rehearse your answer, you have to for the questions you are going to answer, you have to rehearse beforehand. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆನೆ ನೀವು ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ಆನ್ಸರ್. ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಫ್ someone is asking about yourself, tell me about yourself. I am a good person. I was born in Udupi. I worked in this company and then I am working at this company now. But I want to come to your company, sir. I love drawing. My hobbies are watching movie and listening to music. Is that the right way of saying? No, that's not a conversation. No. It's not a way of conversation. You have to tell out loud in a very pleasant way. Sir, I am from Udupi. I am currently working in so and so company, but I want to move ahead and be part of your company as I want to grow over the years. My hobbies are going into creative learning, sir. I look into situations and I assess how to handle those situations. I love solving Sudoku. Positive hobby helbeku. Watching movie, listening to music, adella hobby anta helbaaru. It's not a hobby. Hobby is something which you should say in a way that creative agi nimge develop grow agoke help ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು it helps to you to grow. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಾರ್ಟೂನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೆ, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್, ಅದೆಲ್ಲ ಓಕೆ. ಬಟ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹಾಬಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟಾಕ್ ಔಟ್ ಲೌಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೇಬಲ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೋನ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನಾನು ಈಗ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಫಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಆ ತರ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು. ಅದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಸೊ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ.
Next, identify your answer delivery technique. The way you deliver the answer, whether you are presenting it in a good tone. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ, ಏನು ಕೇಳಿಸದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ the person who is listening to you won't understand if you talk in this low tone. So all those things you have to check before the interview itself, so that you can correct any mistakes or shortcomings. Rehearse with a real person. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ, your sibling, your parent or any of your relative, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಸರಿ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟಾ ನೋಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು you should try assessing from a real person. Rehearse multiple times until you feel that your answers are flowing in the right tone. ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ it won't go right way. Sometimes you have to try again and again. Trying again and again, you'll be the best when you come at the nth attempt. 10 times, number of times it is not fixed. You should get that confidence. It is correct ide, and the person listening must say, wow, I appreciate. It's a very nice way. I'm happy. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ. So you must you can see at alternative options. Okay. What do you wear when you go to interview? Can you wear a casual shirt, beach wear shirt, shorts ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಶರ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೈಸೆಪ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಗರು? Is that a good way of attending an interview? No, sir. No. Corporate way, formal dress ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You can look at the picture which is given here. So ಒಂದು ಸೂಟ್ ಹಾಕೋದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕಿ, ಲುಕ್ ಇಂಟು ಆ ಕಂಪನಿ ಹೇಗಿದೆ, ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಲೈಟ್ ಹೇಗಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಸರ್ಚ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್. ಪವರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಶರ್ಟ್, ಒಳ್ಳೆ ಐರನ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಶರ್ಟ್, ಪ್ಯಾಂಟ್. ಹುಡುಗಿಯರಿಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಒಳ್ಳೆ ನೀಟ್ ಆಗಿರುವಂತ ಡ್ರೆಸ್. Even if it costs a bit to you, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, if it costs you, invest in it. It will help you over a long period of time. ನೀವು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ದು after washing it you can wear the same dress to different interview, because all those interview are at different place. No one will judge you ಪ್ರತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸೇಮ್ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತ. But wear a good dress. By doing so, what will happen is it will show a positive thing in the interviewer. Along with that, it will show a positive thing in you also, that you dress well. ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಇರ್ತೀರಿ, ಥಾಟ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ, ಒಂದ್ ಬುಕ್ಕಿನ ಕವರ್ ಒಳ್ಳೇದಿದ್ರೆ ಒಳಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೇದಿದೆ ಅಂತ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನೋಷನ್, ಆ ತರ ನೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಇನ್ ಯೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ವೇರ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಅಂಡ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಶೂಸ್. ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೂಸ್ ಆಗಿ, ಕೈ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಲೂಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಟೈಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಶೂಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಶೂಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾಲು ಉಸಿರಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೀದ್. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವಾಯ್ಡೆಡ್. ಟ್ರೈ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯು ಶುಡ್ ವೇರ್ ಇಟ್. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯು ಬಾಟ್ ಎ ನ್ಯೂ ಔಟ್ಫಿಟ್, ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೋ. ಲುಕ್ ಇಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ, ಖಾಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಫೀಲ್ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸಮ್ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ವಾಕ್, ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಶೂಸ್, ಯು ಶುಡ್ ಪುಟ್ ದ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಒನ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಡೋಂಟ್ ಓವರ್ ಆಕ್ಸೆಸರೈಸ್ while wearing a cloth. ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗೋದು, ಚೈನ್ ತುಂಬಾ ಹಾಕಿ ಓವರ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು, ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೋದು, ಅಥವಾ ಪೌಡರ್ ತುಂಬಾ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್, ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇ ಡೋಂಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಮೆನಿ ಹೂ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ಹೌ ಮಚ್ ಟು ವೇರ್. ಅದು ಎಷ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಆ ಬಾಟ್ಲ್ ಅವ್ರ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫ್ಯೂಮಿನ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಓವರ್ ಪವರಿಂಗ್, ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಬ್ರೀತ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಫೋಕೇಟ್ ಆಗ್ತೇವೆ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್. ಪರ್ಫ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಇಯರ್, ಆನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೆಸೆಂಟ್ ವೇ. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ and the overall grooming. Next is groom yourself. Grooming is not only about your hair. ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಐರನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಕಫ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಫುಲ್ ಶರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಕಫ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋಗಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೀಸೆಂಟ್ ವೇ.
ಸೊ ಆ ತರ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is a very important factor. Okay, time, arriving at time. You should be punctual. Okay, be on time, neither too early nor too late. Too early ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ 10 o'clock in the morning, ನೀವು 9 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಥವಾ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. If you are traveling from a far off place, or if you came from other city and you had to come by the first bus which reaches at 6 o'clock, you make yourself available somewhere outside. ಕಂಪನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ. Make use of some public place where you can sit and wait, and not too late also. If the time is 10 o'clock, don't go at 10:05, 10:15 late agi ಹೋಗಬೇಡಿ. 10 o'clock ಗೆ ಹೋಗೋದು ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, because you will be panting for the fresh breath of air. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, ಗಿವಿಂಗ್ your papers, sitting for ಆ ತರ ಮಾಡೋದು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಸೈನ್. ಸೊ ರೈಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿ 15 minutes before the interview is a good time, ideal time. Smile when you meet someone. ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಟ್ ಹಿಮ್. ಸುಮ್ನೆ ನೋಡ್ದೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುದು, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಬಿ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್, ಬಿ ಎ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಓಕೆ, ಮೇಕ್ ಐ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮ್ಮನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು 100 meter ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್, you are smiling at some other place and getting into the room. Don't do that. Look at a particular person and smile at them. Okay, that will give a good impression of you. Give a firm handshake. I have seen some fishy handshake like this. They will give you their hands like this. It is a very odd way of giving a handshake. Don't give. It should be firm, firm handshake. There are ways of giving handshake. You can practically learn it at MCJ how to give a handshake. This is a very important thing, because you are connecting to a person physically. You are holding their hand. While holding the hand, you are holding their responsibility also. Don't hold it like a very sloppy thing. Okay, hold it, affirm it, hold it very strongly and not strong. ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗಟ್ಟಿ, ತುಂಬಾ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. There is a right way of doing it. You can learn those things. Okay, so give a firm handshake. Then check out the competition. There are other candidates who will sit beside you. ನಿಮ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. Look at them, look at their confidence level, look how they are reacting. You should keep yourself in a very good position. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ. Just take a look, who are those. Smile at them, show that you are confident. You smiling at them show that you are confident. ಆ ತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ, ಇದ್ದು ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಲಿ, if they are not giving a positive reaction also, doesn't matter. You give a positive reaction. Smile at everyone you look at. You greet them, you say hello, you sit. Don't go into talking. If ಕೆಲವರಿಗೆ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪರ್ಸನಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟುಡೇ ಯು ಕಮ್ ಫಾರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸ್ಟಡಿಡ್ ದಟ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್? ದೇ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್. ರಾಯಲ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಓದ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಪಕ್ಕದವ್ರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ nervousness in you. Don't start such conversations if you are uncomfortable. So even if you do not know any answer, say that I am aware of those things. Because of a long period of time of not being connected to it, I am not able to give my answer currently. I can surely look into it and immediately give you an answer to it anta helbeku ನೀವು. If you give me something for reference, I can understand that concept and immediately give you an answer. ಆ ತರ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ it gives a positive impression. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ ವಿಷಯ ಸಹ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಲ್ತು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮಾತೇ ಯಾವತ್ತು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದವರು ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿದಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನಿಮ್ ಮತ್ ಬಂದ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ, ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಕೀಪ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ಕೂಲ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, talk with other candidates only if you feel comfortable. Only if you feel. You should remember this. Only if you feel comfortable, you should talk with other candidates. I am talking alone. I am not keeping this interactive because it is one-sided talk. I will have some last 10-15 we will look into some time where we converse, we ask our doubts, we
play some games also. Okay. So body language is also a very important thing. Non-verbal communication by way of body posture, gesture, and eye movements are observed by the interviewer. Is this person having a good body language? No, sir. No. Why? Why can you say that? His eyes, first thing, his eyes are not in good position. His lips, it's downward. His hands, it is crossed. He is not open for any thoughts. He is keeping everything reserved. His body posture, it is sloppy, sluggish agide, ee tara ide. He is bent upon, his shoulders are not straight, and it's not, he's not showing his confidence. So body language important agate, just verbal communication alla, non-verbal communications are important. This is a very important thing. Okay, so have a good eye contact. Yarigadru answer kodbekadre, look into their eyes and give answer. If someone has asked you a question, what is your name? My name is that's not the way of giving an answer. But look at that person and respectfully with a smile give an answer. My name is Kiran. ಆ ತರ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Smile when you give, smile when you meet someone. Don't be too erect or too slow. ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ನೆಟ್ಟಗೆ ಒಂದು ಕೋಲ್ ತರ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಥವಾ ಸ್ಲೌಚ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ವೇ, ಆ ತರ there's a correct way, you will know it. Keep yourself in that way. Okay, be engaged when their conversation is happening. When there are 2-3 persons who are talking with each other, you should look at them, you should try to get engaged in their conversation. If they are talking about something, saying that example again, what you can say is I am feeling uncomfortable right now, but I don't know what to do. ಇಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅನ್ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. You can get involved into that. If there is a staff who is having a trouble, if a staff whose dress has got stuck into something and that person is not able to move, you can go and help that person. If there is a person who fell down, you can go and help that person. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, don't keep in that way. Be a human, get engaged into any thoughts. Okay, I see someone keeping the audio mute ಮಾಡಿ. Okay, keep your audio in the mute. I will get distracted or else my flow will yes. So be engaged. Be engaged in the sense, go through the conversation if you are comfortable. If you are not, keep yourself away from that conversation which two persons are having. Breathe deeply. Whenever you feel that something thoughts are troubling you, take a breathe deep in, take a deep breathe in and a deep breathe out. It will help you relax your nerves. Okay, if you are offered for a glass of water, accept it. In a meeting, you might be offered for a glass of water. In the middle of the meeting, the interviewer might feel that you might need water. Do you want to have some water anta keldaga, no thank you anta helbadu. Yes sir, I would like to have it, thank you anta helಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Have a sip. Even if you don't have a sip, it is okay, you can keep it beside. Whenever something is being offered, accept it. Do you want to have a pen anta keldaga, no I got mine, I kept it somewhere here. Don't do that. If they offer you something, accept it and keep it with yourself. Okay, so do have a good handshake, practice it like I said. And confident posture, your posture must be confident, not like this person who is sitting, who is standing beside you to show what is incorrect. ee tara irbadu. Okay, yes. Communication, this is the prime thing, very very important. I am talking not only about I'm talking not only about oral or verbal communication, it's about non-verbal communication also, both. How you talk with someone, and okay, let's not keep it this way. Body language, however, you have to improve. Written communication is also important. Verbal communication is talking, and written communication, you might be asked to write a letter, you might be asked to summarize something, you might be asked to talk about a cat. Tell me something about cat. They might ask you a question, your answer, cat, we have a cat in our home, there are two cats, one is Pinky and another one is Minky. That's not an answer. You should go by its character.
Cat is a domestic animal. We have it at our home, and it, how can you give answer? Okay, it has fur on its body. It sleeps a lot. It likes to drink milk and eat cheese. So you can talk in that tone. Out of the box questions ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಸಲ. Answer in a right tone. Don't go uh, don't go in a hazy way. Okay, match your communication with that of the interviewer. Interviewer, if he is talking in a very aggressive way, you should not give an aggressive answer. What's your name? If you ask, my name is Kiran. No. If, sorry, if he asks you aggressively, he's just testing your temper, just taking a stress test on you. You give a, sir, my name is Kiran, sir. Sir, can I know your good name, sir? You can ask his name also, because understanding his name is also important, because you have to converse, you might need to call his name. Okay, so listen to the question carefully. You should understand the question and then give the answer. For example, if the interviewer asking is interviewer nim question ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, can you do a overtime work when we ask you? If the answer is, ಇವತ್ತು ಓವರ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, I told that I will do biryani at home, I can't do overtime today, it's not possible, I did not inform them. You don't give answers like that. Listen to the question. What did he ask? Can you do overtime? Then we ask you your answer. If you are not comfortable with it, you should say, I would like to do it, but since I have responsibility at my home, I have 2 kids and I have to go home on time to make sure that their work is done on time. So I would like to inform you that I find some trouble in doing an overtime, but if it is very, very necessary, I can look into that. ಆ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Okay, listen to the question and give the answers correctly. Avoid interrupting the interviewer. If interviewer is saying something to you, 1 minute, I had to ask you one thing. So do we have transportation facility also, sir? Don't do that. When somebody is talking in the interview, allow them to talk. Let them complete their conversation, answer them, and then you can answer your, then you can ask your question. Okay, don't interrupt the interviewer when he is talking. If there is something which you disagree also, you should sit quietly and say, okay. After he stops, you should say, sorry, sir, I have listened to your words. But I would like to put forward my view that I have this kind of thoughts. You can say that if you have something other thoughts on that. But don't go in a very negative way. ಮಾತಾಡೋದು ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. So take advantage of those things in MCJ. Okay, so try not to use words that are difficult to understand in your question and answer. ಹೊಸ ವರ್ಡ್ ಏನು ಕಲ್ತು ಬಂದಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ use only those which are normally used. Okay, I saw a magnanimous thing today, sir. I saw a big thing, sir, is a good way. Magnanimous, yes, everyone know, but don't try to get into those things, sir. Have a normal conversation with normal words. Pronounce the name of the interviewer properly. Interviewer ಹೆಸರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay, there is a person called as Ram Gopal. You do not remember this name. You are saying, Ram Krishna, sir, I would like to say something to you. Don't do that. If you have some doubt or if you are not sure of his name, ask his name. Sir, sorry, sir, I would like to ask your name again, sir. Your good name, sir, ante kelbeku. Avaga ಹೇಳ್ತಾರೆ, my name is Ram Gopal. Okay, you should register it with you. If you have some trouble not remembering the name again, you can say, sir, I am happy to inform you that ಹೆಸರು ಕರಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. You need not call their name. You can say sir. And for the lady, you can call as ma'am. Okay. So, okay, get the interviewer do the talking. You don't go into chitter chatter talking. Let the interviewer talk whatever he wants to talk. You give a simple one word answer. That's it. If that is the answer you have to give. Don't give a big answer where he has to wait for almost 15 minutes and ask you, are you done?
I am waiting to ask you the next question. So if talking is to be done, let the interview do. The ball must be in his court always. The ball must be in his court. If you are playing a volleyball, if he throws a ball at you, you should not play with that ball for a long time and then give that ball back to him. You should hold that ball, immediately pass it on to him so that he can play however he wants to. You should keep your answers precise and up to the point. Okay. Then while conversing, look as if you are enjoying the conversation. You should make feel that you are happy and you are enjoying that conversation. Give your answer in positive tone. ಏನಾದ್ರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. If they are asking you to go out of the state and work, you should say, sir, I would like to work, but I have some traveling issues, sir. I can't travel so long by bus. So if you offer me a flight by a way of transportation by air, I would accept it, sir, since I am I have the issue of giddiness. ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಯಾವತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಸೇ ಓಕೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದೆ ಅನ್ಸದ, ಬಟ್ ನಂಗೆ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು, ಈ ತರ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಿತ್ತು. ದಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಟೋನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಆಸ್ಕ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವೆನ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅರೈಸಸ್. ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಎ ಕ್ವಶನ್? ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಯ್ಬೇಕು. So dealing with your nervousness, this is a very important thing, huh? Just like our childhood days exam, where we would shiver, our hand would shiver. Prati sala ನಾವು exam ಎಷ್ಟು ಓದಿದ್ರು ಸಹ our hand would tremble. We will have that fear in us. Interview also you might have that fear. It's true and it is acceptable and it is normal also. ಅದು ಸಹಜ. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಪುಟ್ ಎ ಘೀ ಆನ್ ದಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್, ಬ್ರೀದ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೀದ್ ಔಟ್. ದಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಬೇರೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್. ಓಕೆ. There are some other people who are not at all nervous. It's also a very good thing, but overconfident ಆಗಿರಬಾರ್ದು. I'll answer everything that person asks. I have been to 10 interviews for these many years, but I can manage anything. Have that confidence within you. Don't put it out in words and be overconfident. Okay. So yes, being nervous is normal. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸಹಜ, ಇರಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೆ ಓಕೆ, ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಯು ಅಕ್ನಾಲೆಜ್ ಯುವರ್ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ದಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಮೈಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು, ಆರ್ ಯು ನರ್ವಸ್? ಆರ್ ಯು ಫೀಲಿಂಗ್ ನರ್ವಸ್? ಐ ಸಿ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಶಿವರಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೋನ್, ಯು ಆರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಆ ತರ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ accept it. Yes sir, I am feeling nervous. It will be for a while sir, I will be all right in a while sir. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸರ್, ನಾಟ್ ಎ ಇಶ್ಯೂ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅವರಿಗೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Have you seen those TV shows where they ask, are you feeling nervous, before they sing or before they dance or before they do any act? Yes. So what do they say? Yes, I am feeling nervous will be their answer. They will say, no sir, I am not nervous. Will they give answer like that? They will say, yes sir, I am feeling nervous. So that's the way we have to lead ourselves. We have to take ourselves positively. Even if you are nervous, we should acknowledge it. However, take care that you aren't continuously nervous. Our nervousness first 10 minutes igirutte ashte. That's only for that 10 minutes. Exam paper kodud tanka matra. Exam paper once alla kotta nanತರ we will give the answers. After we get the exam paper, we will answer all the questions. We won't have that nervousness till the end of the exam, right? Same way in the interview. When we are having a conversation for the first time, we might fear that what questions that person might ask, what
Herculean task I should do in front of that person, how stressful he might make my situation. Those are all obvious. Keep those aside and be calm. Take that everything will go good if I am good. Okay. So your nervousness will make other candidates confident. Okay. Will make other confident candidate attractive. So take for example, there are 2 or 3 candidates. You are nervous, but you gave your answers very nice, but you were nervous. You could not handle the situation very nicely. But the other candidates who are confident, they will get the additional point because they are not nervous. So your nervous will be your own downstep. So try to manage those things. How to put out those nervousness will be a very good question. Sir, nervousness ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್? Mock interview. Note this down. Mock interview. Mock interview ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿದ್ದವರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? MCJ ಅವರು. Since you are in the family of MCJ, we have counselor and trainer who take your interview. 20 minute session ಇರುತ್ತೆ. 20 minute ಅಥವಾ ಅದರ ಟೈಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೇ ಮೈಟ್ ಬಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ 1 ಸಲ, 2 ಸಲ, 3 ಸಲ, 10 ಸಲ ಅಥವಾ ಇವನ್ 1-2 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದವರೇ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಾರ್ಟ್ ಕಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ರೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟೇಕ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ CV, ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಮಂಡೇ MCJ ಆಫೀಸಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕಂಪಲ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ವಿ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ತಗೊಳಕ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ವಾಂಟ್ ಯು ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಟು ಎ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯುವರ್ CV. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಆಂಪಲ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಇದೆ ನಾಳೆಗೆ. CV ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ಅವರ್ ಆಫೀಸ್ ಆನ್ ಮಂಡೇ. ಸರ್, ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ CV ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ. ಹೌದು. ನಮಗೆ ಆ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈಗ ಇದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಮ್ಯಾಮ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟಾಕ್. ಸಾರಿ ಟು ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಯು. ಶೋರ್. ಏನ್ ಗೊತ್ತುಂಟಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ನಾಳೆಗೆ. ಅದನ್ನ ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ನನ್ನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಟು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಥಡ್ ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಆಫೀಸ್ ಟುಮಾರೋ. ಒನ್ಸ್ ವಿ ರಿಸೀವ್ ಇಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ ಅಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೈಡ್ ಯು. ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ CV ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. CV ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇದ್ದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಡ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಬರಿಬೇಕು, ನನ್ನ CV ಮಾಡ್ಬೇಕು. ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜಾಬ್, ಅದೇ ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹೋದಾಗ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ನಾನು CV ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೋಕಸ್ ನಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ನಾವು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. Is it clear? I want everyone to submit it. ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. Yes, thank you. Okay, so ಈ nervousness ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋದು ಔಷಧಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. It is 100% working medicine. That is the way where you can get your confidence. Exam ಗೆ ಹೋಗೋದು ಮುಂಚೆ exam paper. Sorry sir, tomorrow I will send the CV. Yes, tomorrow you can send the CV in office sir.
or branch? Yes, you have to. Yes, you have to give it at the branch. Yar nim counselor, the person you have been contacting from these many this longer. Yarik you contact ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, you can submit it to them, mentioning that Kiran sir asked me to give CV, so I am submitting to you. They will forward it to the concerned department. Okay. Okay, sir. Yes. Thank you. Thank you. So nervousness ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, if you are feeling ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾನು ಗ್ರಾಜುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಯೂಸ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ 5 years, previous 5 years. ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಮೌಂಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ 3/4 1/4 ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. The questions will be same. Likewise, mock interview will be same like an actual interview. So when you get experience in how to handle your stress, how to give technical answers, how to communicate when you don't know something, adella techniques nimge mock interview sigate. So kindly submit your CV so that we can start the process of mock interviews immediately and train you in attending those interviews. Okay. Sorry. When nervous, if you have the habit of talking more, have a control on it. ಕೆಲವರಿಗೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ, para ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆದಾಗ. When some question is asked to you like what will you do if you had to submit your documents today itself, but you forgot it at home. That person is nervous. Interview ಕಾರಣಕ್ಕೆ nervous ಇದೆ. I will say my husband will come and bring it to me here and I will give it to me. Then I will submit it to you, sir. I will say all what are the documents that are required to be given to you. Don't go that way. Talk in a very good tone. Say, okay, saying is a difficult part. Practicing is the important thing. What you should practice is, you have to practice, if I forget my document, I will check if I have a soft copy in the mail or in the online cloud. If I have that, I will print it so that I can save time of traveling to my house. If traveling to my house is not possible, I will ask someone from my house to deliver it to me at my office. I'll make sure that document is submitted immediately, because I can keep track of all the documents that I have through my application which I use on my mobile. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲ, ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಸಹ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ haphazard, don't give a haphazard or you won't do that. I know that, but in case if you have that, some have the habit of biting nails when they don't know the answer. Some have the habit of blinking their eyes when they don't know the answer. So keep control of those things. I know people, I've seen people, I have friends, I have relatives, I have colleagues who show their signs of nervousness. Don't put it out, try to control it. It's easy to say and easy to practice also when you are guided by right person. Okay. When you have when you are asked a question, give answer to the question. Do not beat around the bush. Sometimes what will happen is, some have the habit of going around and giving an answer, not directly give an answer. For example, question like okay, you do not have a calculator with you, but you want to make a calculation immediately. What will you do? Sir, I don't have calculator. I will go to the other office, or I will go to some other place, and then I will see if calculator is there. If calculator is not there over there, then I will check at canteen if calculator is there, or else in the front desk. I'll keep it precise. If I don't have a calculator, I will try to solve it by doing my mental calculation. If the numbers are very big and there are decimals in that, I will use the calculator which is there in my computer. So this is another way of thinking. You have to think positively and give an answer immediately. Don't beat around the bush saying that you will go to another place, ask them for calculator. Try to
make use of those resources which are there with you. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ it will show your confidence that you can manage anything even if you are not provided with those things. Okay, so we are out of nervousness. I hope we have some idea how to control our nervousness now. Sorry, yes. Now, common interview questions. What are the questions that are commonly asked in the interview? As I said, this is the basic prime thing that is asked. Tell me about yourself. Since two persons are meeting for the first time and that person is seeing your CV, he will get to know your qualification. He will get to know your learnings, computer learning ಏನಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಏನಾದರೂ courses ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, GST ಅಲ್ಲಿ experience ಏನಿದೆ, your previous experiences he will get to know. He will get to know your hobbies, the languages you can talk, all those things he has with you. But still he wants to listen it from you. You should not go and mug up your CV and say it again. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿರುವಂತದ್ದೇ ವಾಪಸ್ ಹೇಳೋದಲ್ಲ. You should give a positive answer. Tell me about yourself. If someone asks you a question like that, you should start with saying that you can greet again, saying that good morning sir or good afternoon sir. Sir, my name is Kiran. I am from so and so town. I am residing currently at this place. My previous educational qualifications are up to this level, up to graduation or post graduation. Currently I've been working in this company as a, you have to say your designation. I am looking for a job which is giving a high okay, so you should be ready with these words. I am looking for a job that will give a growth in my future career. So I practice daily going through this magazine and going through this article, so I can get technically strong in these matters. So I enjoy going around with my family on trips. I have my cousins who are into social helping. I enjoy doing those things, sir. And I have a hobby of drawing cartoons. So these can be some words. It must be tailored. It must be very good. ಇದನ್ನ ನಾನು ರೆಡಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದದ್ರಿಂದ I had to think and give you the answer. But practice, rehearse, positive ಆಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. Don't give a blunt answer saying my name is Kirana, I am from this place and I came by auto rickshaw right now. So I know that you won't give. I'm just trying to have some out of the box words. That's it. So tell me about yourself. Why did you leave your last job? There was one colleague of mine who was troubling me. That's why I left that job. Ad nijವಾದ reason ಇರಬಹುದು, but don't give that reason. Don't give any negative answers. Say that I wanted to grow in my career. That's the reason. I see that your institution, your company is a very good way to way for my future growth. ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. We will guide you on those things, sir. Be ready with answers for these kinds of questions. Normally ಕೇಳುವಂತ question ಇದು. So what experience do you have in this field? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So do you consider yourself as successful? Yes. The answer must always be positive. Yes, I am successful. In these many years of experience of my work, I see myself in a very respectable position. I have handled this works which is at a very high which is a very respectable I have been at the income tax department handling this case, so I have gained a lot of experience and I see myself in a very bright way ahead ಅಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. What do co-workers say about you? ನಿಮ್ಮ co-workers ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೇಳಬೇಕು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. My co-workers appreciate the helping hand I have for them. I do my work on time and that's the reason I am being appreciated by my co-workers, that I have to train them up on those matters. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ಈ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ಮುಖಾಂತರ.
Now I'm just giving an idea ಏನೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು, we will train you in a separate offline session. What do you know about this organization? This is a very thing. ಇದು important. Next important ಇದೆ. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆ tell me about yourself ಆದ್ಮೇಲೆ since you are working for this company in future, ನಿಮ್ಗೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಡನ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್? ಐ ರೆಡ್ ಸಮ್ ಬುಕ್ಸ್, ಆ ಬುಕ್ಸಿನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ನೀವು ಹೇಗೆ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಕರೆಂಟ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. I have started learning Vedic mathematics so that I can do the calculations manually and not depend upon calculators. ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ, ಆ ತರ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು in case you have done it. ಸರ್, Are you? Yes, ಚಿನ್ಮಯ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಗೆ ಹೇಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, take for example you are a student and now you are joining as a fresher for the first time you are joining. So keltare what you have done to improve your knowledge during my college days, athwa if you are not working in you are not in the college, you were at home. During the past year I went through these materials to get myself updated in these topics. Accounts work hogtidrandre I went through the CA material so that I can understand the accounting standards. Now I am well versed with the journal entries, posting those and preparing the financial statements. I have a good experience in good working knowledge of MIS through my practical learning anta aa reeti helbodu. Okay sir. Yes, so there is a right way of saying everything. Positive ಏನು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಆ ಥಾಟ್ಸ್ ನಿಮ್ ಚಾನಲೈಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವೇ. ಅದ್ ಹೇಗಂದ್ರೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್, ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಥಿಯರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಆದಾಗ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ರೇಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ, ಇಫ್ ಯು ರನ್ ಓನ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಖಾಲಿ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ನೋವು ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಬಾರದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. CV ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಎಂಜಾಯ್ ದಟ್ ಸೆಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ಓಪನರ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ಯು. It will help you grow a lot. Okay Sir, yes, mock interview online or offline sir? I am not sure. If you are not able to travel, as I said, phone interview, online interview will be an alternative option. As I feel, you can talk with the counselor, they will guide you accordingly. Okay Sir. Yes. Are you applying for other jobs? If you have actually applied, you can positively say yes, I am trying at other opportunities, but looking at the looking at the prospective growth that I can see myself in this company in ahead, I want to be part of this organization. ನೀವು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಹೌದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್. ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಮೈ ಥಾಟ್ಸ್, ನನ್ನ ಯೋಚನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿಲಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ತರ. ದೆನ್ ವೈ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್? ಅದೇ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಐ ಸಿ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಹೆಸರು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಲೀಗ್ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಐ ಕಮ್ ಥ್ರೂ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ ಅಥವಾ ಮಿಸ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ಲುಕಿಂಗ್ at their growth over this year, I see that there is a very good opportunity for our career, for my work career. So that's the reason I want to be part of this organization and help this organization grow ahead ಅಂತ ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. Do you know anyone who works for us? ಸೊ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡು ಬಂದ್ರೆ, ಈ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನನ್ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರು, ಹೌ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯು, ಯು ಟೆಲ್ ಟು ಮೀ ಆನ್ ದ ಫೇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಬೋದು when the call is given, and that person will also be put under pressure. ಆ ಪರ್ಸನಿಗೂ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗ್ತಾರೆ that you give me a correct review. So hopefully things will go good because your friend will give a positive review on you. Don't be nervous on those things. Okay. Closing the interview. After all these interview things, after handling the interview, you need to know how to close an interview. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವೇರ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ an opportunity to ask questions, ask the interviewer your question after seeking their permission. ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬಿಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಕ್ವಶನ್. ಆವಾಗ at the end of the interview he might ask you, do you have any question? ಆವಾಗ ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಥವಾ ಆತರ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ, so it's okay, I'm happy taking your interview, you can go out ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, excuse me sir, I have one question to ask sir, can I ask you a question sir ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, if he says yes sir, then you can ask a question. Sir, I want to know if there is any conveyance which is given to us sir, since I am 15 kilometers away from here, is there any transportation facilities which you will provide to me if I be part of this organization ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಕೇಳಬಹುದು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ. If you haven't been told, ask the interviewer what would be the next procedure after the interview and when they would be prepared to make a decision. In case ಅವರು ಕೆಲವು ಸಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, you have been selected, we are happy to have you in the organization ಅಂತ. ಆ ತರ ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ, ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, you can ask, ma'am, I would like to know what is the next procedure. When would you be able to inform me if I am selected? ಅಥವಾ if I am selected ಅಲ್ಲ, when would you be able to inform me about your decision ಅಂತ ಕೇಳಬೇಕು. Okay, this is the way you have to close. They will be expecting you to ask this question. ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, because they want that to come from your side to check if your conversation is good, if you are engaged in the conversation. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕು ಅವ್ರು ಹೇಳದೇ ಇದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, leave the interviewer with a good impression with a smile and a firm handshake. ಬಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, thank you sir, I had a good time with you, hoping for a good days ahead sir. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸಿಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತ ಶೇಕ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಮೈಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಹಾ ಓಕೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ಲಂಟ್ ಫೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಲ್ಲ, ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಥಾಟಿಂಗ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೇ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ವೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಕೆಲವು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಂದ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಡೌನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬೀಯಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಒಬ್ರು ನೆಗಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಹ ಹೌದೌದು, ಐ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಇನ್ ದಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. After you join that company, after you know that person very well, it's okay. But interview, that person might try to make you do those things, but don't do those things. Don't be too friendly. Personal ವಿಷಯ ತರಬೇಡಿ. Personal matter, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಆಗತ್ತೆ ಆ ತರ ಆಗತ್ತೆ, don't do those things. Keep your profession and keep your personal things separate. Okay. Not listening to the interviewer question. Okay, take care of these things. So you should carefully listen to the interviewer question. Okay. So things which you should not do. ಈ ತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್ ಮಾತನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಆಗಿ ಕೇಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಸಿದ ನಂತರ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡೋದು, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಬಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರಿಂಗ್ ಟು ಯು your own achievements. ಕೆಲವು ಸಲ ಏನ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ, they might ask you a question. I see that you have won a gold medal in the state level kabaddi competition. Tell me something about it.
we were team. We practiced every day, and we were playing very well, sir. So our coach was very good. So we won the match, and we defeated almost 10 teams, which were our opponents, sir. So we won the match. You talked about the team. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. The better way of saying it was, sir, I was in a team which was well trained by a coach. I tried my best and I succeeded in having a good team with my good communication and good helping nature, sir. I would explain my teammate how better to defend or how better to attack our opponent. So in this way, our team could see a victorious win of gold medal. So ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಆ ತರ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಥವಾ ಮುಂಚಿನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಟೀಮಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಇದ್ದಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ವಿನ್ ಆದ್ರು. ನಾನು ನನ್ನ 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರಿಂದ, ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆ ಟೀಮ್ ಏನು ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಥವಾ ನಾವು ಏನ್ ವಿನ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಪೋರ್ಟ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಅದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೇಕಿಂಗ್ ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಕ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಟಾ, ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಐ ಲವ್ ಡಾಗ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಕ್ವಶನ್ ಏನು, ಡೂ ಯು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್? ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಯು ಸೇ ಎಸ್ ಐ ಡೂ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ, ನಿಲ್ಸ್ಬೇಕು. ನೀವು ಡಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್. Question was about, this is just a general question, specific question ಆಗಿ. What do you prefer? Do you prefer being an accountant in our company ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ I would like to be a tax person, or marketing is a good option, sir, or else I can be a sales person also, that is a good option. Do not give such answers. Question was, would you like to be a accountant? I am much better in other areas of work, sir, so accountant would be my last option ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ I would prefer others than accountant ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. being poorly prepared. Okay, take care of this thing. You should not be poorly prepared. Poorly prepared ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ನಿಮ್ಮ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವೇನೋ ನಂಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂತಿದೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತರ ಎಲ್ಲ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ. ಬಿ ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್, ಬಿ ಇನ್ ಎ ಬಾಕ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ವೇಗಾಗಿ, ಬ್ಲಂಟ್, ಲೂಸ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. Being nervous frequently, you know how to control it, so you have to control it. Being overconfident or over enthusiastic. ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ, ಹೊರಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಎರಡು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ಟು ಎನಿ ಆಫ್ ಮೈ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಐ ನೋ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಎಸ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ಸರ್. Do you see any opportunity from us? Do you feel like we are going to offer you this job ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ yes I am very confident. Other two candidates are not doing good. Don't go in such conversation. Yes, I am confident based on my skills, sir. You can look into my academics and my previous qualifications, sir. Based on that, I am very much right for your vacancy ಅಂತ ಆ ದಿನ ಹೇಳ್ಬೇಕು. Okay, so shouting, mumbling or speaking loudly. If something negative is said, how can you do that? Don't do those things. ಅಥವಾ if you want to say something which the interviewer is opponent, ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗಿಂತ ನೋ 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 ದಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಫರ್ಮೇಟಿವ್, ಒಂದೇ ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂಬ್ಲಿಂಗ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದು. ಒಂದ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿದ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ನೋ,
I am aware of those things, but currently I am not able to give you the answer. If you provide me any material, I can look into it and immediately give you an answer. Affirmative, good tone ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಯಿಂಗ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ, ಆ ತರ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಒಂದು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ವಾಟರ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ನೀರ್ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀರಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸೀದಾ ಹರಿದು ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತೀರಿ. You'll be in the from the river, you'll be into the oceans. So you should take care. You should get to know, assess everything, and then you have to get into the company interview. Don't go blank whenever you are going for an interview. Making disrespectful remarks about previous employers. How was your previous employment? It was not good. I did not enjoy working over there. Or making an ill comment about them. Their salary payment was not all right, so I am coming to this company. Show some respect to the previous employer if you can. If you don't want to show, if you want to reserve those thoughts, keep it with yourself. Don't say anything negative about anyone. You should be positive from outside and from inside also. So summarizing everything, understand the interview process. I hope, I believe you have understood this interview process. I just gave you a basic insight. Ella hella nanu tumba factors ide. One example heluda, I have seen some got selected for interview. Kelavuru interview select agidare. Interview date ಮತ್ತೆ time ಅವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. But they did not attend the interview. Interview attend ಮಾಡಲೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಗೆ ಆಫರ್ ಆಗಿದೆ, ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸಹ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. ನಿಮ್ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನೋ ಪರ್ಸನಲ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಹೋಗಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಮನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್, ಐ ವೋಂಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಕಮ್ ಟು ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇಡಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ it will create a negative impression on you. Take for example, there are two companies where the person who is taking interview in both the company know each other. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂತಿಂತ ಅವರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡಿಸೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಇದ್ದ ಕೆಲಸ, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಳ 50,000 ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ ನಾವು, ಅಷ್ಟು ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಒಂದು ಕಾಲ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅವ್ರು ಇವತ್ತು, ನಿಮ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆ ತರ ಮಾತಾಗತ್ತೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೂ ಮಚ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಸ್ಕರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಸೊ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ ಯು ಅಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. ಸೊ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌ ಡು ಯು ಎಂಡ್ ಅಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ. ಯು ಶುಡ್ ಫಿನಿಶ್ ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮನ್ಸಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ ತರ ಆಗದೆ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕಲಿಯೋದು ತುಂಬಾ ಸಿಗತ್ತೆ. ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ. ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವಂಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಫಾರ್ ಯು. MCJ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CV ಅನ್ನ ತಪ್ಪದೆ ಮಂಡೇ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈನ್ ಯು ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯು ಟು ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪನಿ ಬಿಫೋರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರ ಮುಂಚೆ ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಂಪನಿ. ರಿಹರ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋಗೋದ್ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ಟೆಲ್ ಮೀ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಡು ಯು ಸಿ ಎ ಗುಡ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇನ್ ಅಸ್? ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಒಮ್ಮೆ ಮಿರರ್ ಎದುರಿಗೆ, ಕನ್ನಡಿ ಎದುರಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್. ನೆಗೆ ಬರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನೀವೇ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಖ ಅಂತ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ
ಹೆಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಕೈಯಿಂದ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಮಿರರ್ ಇಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಆಪ್ಷನ್. ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಪರ್ಸನ್, ಸಮ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಫ್ರೆಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಡ್ರೆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಡ್ರೆಸ್. ಔಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಹುಡುಗರಿಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು ಔಟ್ ಶರ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಕಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಕೈದು ಇಲ್ಲಿ ಭುಜ ತನಕ ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಕೈದು ಫುಲ್ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗೋ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಡೀಸೆಂಟ್ ವೇ. ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಪೊಲೈಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೇಬಲ್ ವೇ. ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್. ಅಸೆಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ, ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇನ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇರಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದು 100% ಆಗತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್. ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಟು ಸೈಲೆಂಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಎನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲ್ ಬಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಇಡಿ ಆಸ್ ಅನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಾಗ ನೋ ಒನ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಆನ್ಸರಿಂಗ್ ದ ಕಾಲ್. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಇದೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ದೇರ್ ಪರ್ಮಿಷನ್. ಸರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕಾಲ್ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕಾಲ್ ಅಂತ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡೇ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೀಡ್, ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೇಗೋ ಕಾಲ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೇಕ್ ಶೂರ್ to behave rightly during the interview. Anything which you don't like is being said. Avaga don't negatively react. Say that I appreciate the way you have said, sir, but my thoughts are like this. You can say, but make sure that you don't go into an argument. ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Give your opinion if you are asked. ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸರ್, ಎಸ್ ಸರ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹಿಯರ್ ಸರ್, ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಮಾತಲ್ಲೇ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. Maintain good eye contact with the person you meet and have a smile. As always, smile, have a good eye contact with that person. Listen to question carefully. Don't give answer bluntly, thinking that he might have asked like this. Question gottagde idre, sir, sorry sir, I could not catch you up, sir. Can you please let me know what did you ask, sir? Can you rephrase it, sir? Athwa can you ask me that question again, sir? Sorry sir anta heli kelbeku. Answer all the questions with a positive tone. ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ವಿಷಯ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿಯೇ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಎ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಹಾರ್ಶ್ ಟೋನ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಸರ್, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್, ಬಟ್ ಐ ಫೀಲ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಐ ಡಿಸೈಡ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್, politely take the interviewer permission and then ask the question. ಇದು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಕ್ಕೊಂಡೆ, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು. ನೀವೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಲ್ಲ. ಸರ್, ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ವಿಲ್ ಐ ಗೆಟ್ ಸರ್? ಸರ್, ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ ಸರ್, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಅ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ಕುಡ್ ಐ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಪೇ ಸರ್? ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೈ ಆನ್ಯುವಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಸರ್? ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಟೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. Sorry. So deliver a firm handshake and give a smile at the end of the interview. Job offer ನಿಮ್ಗೆ accept ಮಾಡೋ situation. They are asking you, will you accept our job offer ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, if you have accepted, it is like a verbal contract. ಅದು ಬಾಯಿ ಮಾತಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗೆ. If they say, do you want to be part of a institution, we'll be happy to have you. Yes sir, I will join your company ಅಂತ ನೀವು ಮಾತು ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ it is a verbal contract. ಅದು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಮತ್ತೆ 2 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಸರ್ ಐ ವೋಂಟ್ ಜಾಯಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗುಡ್. ಇಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಎ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಆನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಕಂಪನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟೈಮ್ ಟು ಥಿಂಕ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡೇಸ್ ಟೈಮ್ ಸರ್? ಐ ವಿಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು
inform it to you tomorrow evening ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. I need 24 hours time ಅಥವಾ 24 hours ಹೇಳೋಕ್ಕಿಂತ give me a day's time. Tomorrow evening I will inform you. ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್. If you don't want to join also, you should call and say, sir, I am happy to have interview at your place. I am happy to get selected, but I look into I have some other alternatives, sir. So I am looking forward for that option ಅಂತ ಆ ತರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ ವೆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಜಾಯಿನ್ ಯುವರ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಿದ್ರು ಸರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಗೋ positively. So things that will help you to succeed in your interviews. Basic 3 things. Having confidence in one's own ability. First and prime most thing, ನಿಮ್ಮ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬೇರೆಯವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ಒಳ್ಳೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬದುಕು ಬರ್ಲಿ, ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್. ಡೋಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಅದರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಬೇರೆ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಾಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗುಡ್ ವೇ ಆಫ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್. ಯಾವತ್ತು ನಿನ್ನೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದಿದ್ರಿ, ಇವತ್ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನೆ ನಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಸರಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ಎ ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ, ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಆನ್ ದಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ನಾವೆಲ್ ಓದೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ, ಅವರು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ಪೇಜ್ ಓದ್ತಾರೆ, ನಂಗೆ ಒಂದಿನ ಬೇಕು. ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. Those are some things which we did in our childhood days. We might have done in our childhood days, but this is not the age. We should go positively. ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಓನ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಲೆವೆಲ್, you might be at a very basic rookie level or you might be amateur expert level. You should have confidence in yourself and you should look into growing. Ella gottide anta enisಕೊಂಡು that's not the end of the day. There is still more things. Adralli best agi, efficient agi, without any mistake, with accuracy ಆ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಟೈಮ್. ಸೊ have confidence in your own ability and to handle any situation. ಒಂದು ಎಬಿಲಿಟಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ತರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಿರುವಂತ ಕೆಲವು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಆದಾಗ ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಟು ಡು, ಯು ಡು ಸಮಥಿಂಗ್, ದೆನ್ ದ ಬಾಸ್ ವಿಲ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಮೀ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೋಸ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೇ ದಟ್ ಯು ನೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. I will try my best. Because you can inform your boss anything you do that I took this decision based on this situation, based on this learnings. So that was the reason I came up with this end result. And the new answer ಮಾಡಿದಾಗ they will happily listen to it. They won't argue with you because you at least took a step of doing something. ಬೇರೆಯವರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಎನಿ ಆನ್ಸರ್? Can anyone answer? Yes, one thing is self. Very good, very good, very nice answer. Self practice. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನೀವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓದೋದು, listen to audios, listen to news, read books, write. Those are self practice which you should do by yourself. ನೀವೇ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. Another one is take help of those who are experts in those things. Right? When you are guided by a good person, when you are guided by a good trainer, you will grow in a much guided and right way. ನಿಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಕಲ್ಸಿಕೊಡೋದಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಂದ ಕಲ್ತಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಡಿವಿಯೇಷನ್. ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಕಲಿತಿರ್ಬಹುದು. ಒಂದ್ ಲೆಟರ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ಮತ್ತೆ ಟು ಅಂತ ಇದೆ.
ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಒಂದೊಂದ್ ತರ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೊ ಏನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಅದು ಕಲ್ಸೋಕೆ ನಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಟ್ರೈನರ್ ಇಂದ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ನಿಮ್ದೇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನರ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಯು. From yourself you will get that confidence. Second option is a trainer. So to get a trainer, you know, MCJV is always there with you. You can talk to the counselors and trainers and they will guide you accordingly to help you grow your confidence and be the best you can be. So make sure to be well prepared before an interview. Interview ಮುಂಚೆ well prepared ಆಗೋದು ಹೇಗೆ, ಕಂಪನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ your interview you can succeed easily. You can be a very happy person after that interview. Attend mock interviews, it will boost your confidence. So the third thing is mock interview. So ee trainer help nimge mock interview alli sigatte, mock interview sigatte, but adalde counseling allu sigatte, normal talks allu nimge ideas sigatte. You have to start practicing those things. So I want this moment to be your turning point towards the right direction. I want you to take a decision. ನೀವು ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಮೊಮೆಂಟ್ಗೆ, that I will keep myself growing. ನಾನು ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಸ್ತೇನೆ. ಟ್ರೈನರ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆ ಒಳಗಿಂದ ನಿಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ ಏನಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಶೆ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಮುಟ್ಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ ತರ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಖುಷಿ ಯಾರಿಗಾಗತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಯಾರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ? ನಮ್ಗೆ ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಅದು ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ಹೊರಗಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪೌಸಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿ ಆಗೋದು ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಖುಷಿ ಆಗೋದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಡೋಂಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್. ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವರ್ಕ್. ಇದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಕರಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯುವರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಲೈಫ್ ಆಲ್ಸೋ, professional life, personal life. Make sure you use your time to the best possible. Okay, don't waste your time. Social media is there, it is there to entertain you lifelong. ಈಗ ನೀವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಹ ಅದೇ ಇರುತ್ತೆ. It won't change at all. Some 50 years, 100 years to come ahead, that will be there forever. But the time which you have now, it won't be there in the future. ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್, ಈಗ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ರೀಸನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ಲಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಗ್ರೋ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅವಕಾಶ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಯು ನೋ ವೇರ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್, ದ ಚೇಂಜಸ್ ಶುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ವಿದಿನ್. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಆ ಚೇಂಜಸ್ ಬರೋಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಐ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೆವಲಪ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಐಡಿಯಾಸ್ ಅನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಬರೆಯೋಕ್ ಹೇಳಿದಾಗ ಬರೆಯೋಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬಹುದು, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಹ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನಿಮ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ. Reduce your nervousness and anxiety before the actual interview. Mock interview ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ nervousness ಮತ್ತೆ anxiety ಈಗಲೇ ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. Create a good first impression. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲಂಟ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹೌದು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯು ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ನರ್ವಸ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಆ ನರ್ವಸ್ನೆಸ್, ಆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಕಮ್ಮಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ಯಾಕಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಸೊ communicate your skills clearly and confidently.
Okay, communication skills. Communicate your skills. Okay, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ನೀವ್ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಆಗಿ ಒಂದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ ಹೆಡ್, ನೌ ಯು ಆರ್ ಬೀಂಗ್ ಆಸ್ಕ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಾರ್ ಸಮ್ ರೀಸನ್. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಐ ವಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಫಾರ್ 10 years, I know to do all the accounts. That's not the way. You should communicate it confidently. I've been in the team of accounts and I have managed that team for 10 years. That team has seen its accounting done on daily basis. There was no pending work. All the work were done and up-to-date reports were submitted on a monthly basis. The MISs were given in the perfect format without any errors. ಆ ತರ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾವಾಗ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ಟು ಆನ್ಸರ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೆಲವು ಟ್ರಿಕ್ಕಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಗ ಆನ್ಸರ್ ರೆಡಿಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕುದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ ಅರೌಂಡ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಕ್ವಶನ್. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡೇ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಬದುಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋದಂತ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ. ಗೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆನ್ ಆಲ್ ದ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂವರ್. ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳುದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲಸದಿಂದ. ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್, ದೇ ವೋಂಟ್ ಆಫರ್ ಯುವರ್ ದೇರ್ ಜಾಬ್ ಫಾರ್ ಯು. ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ದೇ ವೋಂಟ್ ಸೇ ಆಲ್ಸೋ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಯುವರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. Your handwriting is not that good and your letter I could not understand anything, and also the technical questions were not good, and when you are talking about yourself you did not give the answers clearly. You should improve your communication. ಆ ತರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೇಳುವುದೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಏನಂದ್ರೆ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು, ನೋಡು ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಬ್ರು ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಆ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಹೇಳಿದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್. ಆ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಯು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಪ್ರೈಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನೀವು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೈನರಿನ ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಸೇರಿ will be a complete package and foolproof planner. So you can happily lead yourself in your career ahead. So you can get constructive feedback. ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಮುಂದೆ. They won't talk in that tone. They will be very constructive. They will say what you have said is very good, but you can improve it much more. You can improve it by putting the words in the right frame structure. I asked you question about apple, but you are saying that you liked mangoes. That is not the right way of answering. Apple, you have to say by apple itself. I like apple, but I prefer other more than apple. ಆ ರೀತಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ತರ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಸೊ with this I see a flying and colorful career ahead. I wish all of you to have a good interview in the future. This is the stepping stone. First step is that you know about the interview. Interview ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. I hope that you got a basic knowledge of interview, and I wish you all a bright future, a happy interview, and a good job ahead in your life. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you, sir. Yes, thank you so much. sir. Thank you Yes. so much, sir. Thank you so much, sir. Yes, thank you. Thanks a lot, everyone. Thank you, So sir. now comes the time of you asking me any questions if you want, or you can share your thoughts if you have. I want one by one. See, I will go one by one. I want to give everyone an option. I don't want all of us, all of you. See, sometime in the panel interview, what will happen is all of them will start talking at once. You should be silent at that time. ನೀವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 10 ಜನ ಒಂದೇ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ you should be silent in the interview. You should wait for your chance. So that was also a bad experience, sir. Yes. ಚಾನ್ಸ್ You ವೇಟ್ have. ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನೇ ಮುಗ್ದು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್.
ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಪುಲ್ ದಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಸ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಯು. ಆಸ್ ಮಿಸ್ಟರ್ so and so said, I am accepting his point, but there is a back thought on that the situation should have been in this way. I do not feel like in situations like this the matter should have been handled in that way. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು you should try to get into that conversation. So our techniques ಎಲ್ಲ you can learn. Okay, yes. Sir? Now let's yes, Shall we get interview questions, sir? interview question, Yes, sir. whichever I showed it to you. Do you want those questions? No, sir. About a Yes, concept accounts related or GST related or yes, tax. yes, very good. This is a very good point which I should have informed. Mock interview ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತುಂಟಾ, ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಆ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ರಫ್ಲಿ ಗೆಟ್ ಎ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೈಟ್ ಗೆಟ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು GST ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರೋಕ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಅಪ್ ಇನ್ GST ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ GST ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇದು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇದು ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ GST ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ CV ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋದು. So shall we get questions, sir? Yes, you will get the questions. We will ask you the questions and we will give you a list of questions that you might get. Okay, sir. Generally ಏನಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್, ಈಗ GST ಬಂದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ GST, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ GST, how is GST applicable in India, whether the state government only collects the GST, how much percentage does the central government get and the state government get when it comes to intra-state. ಆ ತರ ಕ್ವಶನ್, ಜನರಲ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, hundreds of questions might be asked, but obvious questions, ಮೇನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಅದು ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Okay, sir. Yes. Yes, anyone else? Nice class today, sir. It's very Yes, helpful. I am also happy. See, I spoke for almost 1 hour 45 minutes without giving you a break also. Sorry for it. Okay. I wanted to. I'm also happy, sir. It is a good class. Good Yes, session. yes. Thank you. Thank you. Thank you. I Sir, appreciate once you. again a short summary on skills, how to mention the skills in CV. You said instead of stating the painting, drawing, dancing, singing, Yes, yes. those tests. Hobbies. I spoke about. See, there are two Yeah. parts. One is the work skill, which you know. For Okay. example, when it comes to computer proficiency, computer education, if you know accounting software, if you know to use any coding language, if you know to use Microsoft Office utilities like MS Office, MS Excel, MS PowerPoint, MS Word, if you know typing, all those are your job skills which you should separately mention. And there is one separate part which is called as hobbies. Hobbies is personal interest whenever you are not working. Okay, so whenever you are not working, what are your hobbies? You should mention that also in your CV, because that shows your character. ನೀವು ಹೇಗೆ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಾಚಿಂಗ್ ಮೂವಿ ಅಂಡ್ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಥಿಂಗ್. ನೀವು ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ವರ್ಕ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಿ ನೀವು? ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೀ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಶುಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಈಗ ಹಾಬೀಸ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸುಡೋಕೋ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ಟು ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೈನ್, ಸೊ ಐ ಲವ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ what do you say, crypto languages. Crypto languages are some coded languages, how to do those things. I enjoy doing those things. I enjoy cartooning. I enjoy learning new computer languages. Those are my hobbies which I do in my free time.
Okay, sir. Yes. Yes. Hello, Yes. sir. Yes, Kavya. Sir, specific format ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ sir for CV preparation? Specific ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. Okay, sir. Normal we go by this way. First we put our name, then we put Okay. our address, phone number, all those things we put in the top. Okay, sir. ಅದು ಹೇಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೆಡರ್ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು. You do it in your way. I am just giving an idea for you now. ಸೊ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು. ಫೋಟೋ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್. Whatever educational qualification you have, you start. First you have to mention the latest one. Latest qualification ಆಮೇಲೆ ಹಿಂದೆ up to your 10th you can go. Okay, sir. After that you go with your work experience. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ, as what designation you have worked, you have to mention those things. Okay, sir. Then comes your working skills that you have gained over this year. What working skills you have. If you are into accounts, you can say that you were into MIS preparation, you were into finalization of the books, you are into preparation of cash flow statements, which is a very respectable work also. Cash flow statements ಎಲ್ಲ prepare ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you need to know insights of the accounts. So ಅಂತದೆಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ comes your personal things like your hobbies, the languages you speak, if you know many languages, the language you can communicate with, you can write those things. And last you can mention your date of birth. That is just for the reference purpose, you can mention the date of birth if you want to. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, see, one more thing, Kavya, along with these information, now comes the important part, which industry you are joining to work. For which industry you are planning to work, Kavya? Let me So manufacturing industry. Yes, when it comes to manufacturing industry, sorry. Yes, CMA, sir. I'm pursuing CMA now, right now. Wow, very nice, very nice. So since you want to join into a manufacturing industry, all those skills in cost management accounting, whatever is required for that job, you should promote those things in your CV. CV al baribeka atarane. I have a good experience in cost accounting. I can do standard costing. I can look into the actual costing. I can do a comparison analysis. ಆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, because it will easily give you a way to enter into that industry. Okay, sir. Yes. Thank you, sir. Yes, thank you, Kavya. Yes, anyone else? Sir, this is Pratish. Yes, Pratish. Sir, now I'm also working in an account field, accounts assistant only, but I'm now done that sales and purchase only. Now, how do I prepare my resume, sir? While preparing your resume, your job experience, you have to mention that you have worked in the sales department or the sales unit and the purchase unit. Yeah. Or else you can mention as inward unit and the outward unit. And while mentioning your experience, you have to mention what kind of work were you doing. If you are into the outwards, you have to issue the delivery challan when you are doing the sales. So if you have a good experience in those things, if you want to mention that you used to weigh those things and batch wise you were sending those e-way bill preparation, all those things are required in the sales department, right? Yeah, right, sir. So you can mention those things. I have a good experience in e-way bill. You have what are the other things? Purchases. You know how to place a purchase order. All those small things also will add up a value to your CV. Yeah, sir. Yes. Thank you, I understood, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Pradesh. Thank you, sir. Thank you. Yes. Preeti, Bhavani. Hello. Yes. Hello. Yes. Hello, Karthik. My name is Karthik, sir. Yes, Karthik. I can see your name. Can I get the PDF of whatever you thought now? PDF file. Whatever I thought, actually, I had to prepare the slides and upload it online. Since our website is still not in the is not in a way of being accessible, I could not upload it online. I will look into it. Manjunath sir said me the same thing, that we will deliver this PDF in a while. Okay. Why do you need the PDF? You need to refer some points, I guess, right? Yes, sir. Okay. You will be shared the video of this recording will be given to you for your reference if you want, I guess, sir.
as Manjunath sir had shared it with me, he said that he will be sharing the video of this entire session. Okay. So one way of looking at those slides is that if the slides will be shared, I will immediately ask Manjunath sir to share with you. Okay. Okay, sir. Yes. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Yes. Hello, sir. Hello. Sir, I'm presently pursuing company secretary course. Yes. Can you tell me what are the points need to be added in my resume according to company secretary course? Yes, you have very good points you can put into. Since you have taken articles as a company secretary, Supraja. Yes, sir. You can mention the work experience you had. If you had taken care of public limited companies, it's a very good factor in you, right? No, sir. Right now I'm a fresher. Still, I'm not doing. You're a fresher. Yeah. You're doing your articleship. Okay. In the no, sir, during the no, not yet, sir. Not yet. Like I'm pursuing intermediate. You're pursuing intermediate exam. After that, you'll start your articles. Yes, sir. Yes. Okay. You want to say that you want to prepare your CV for a job interview for a articleship, right? Yes, sir. Okay. In that case, you can say about your studies. Whatever good things you have done in your studies days or during your CS preparation, you can mention those things. For example, if there was a coaching institution which you went through, and if you had made some presentation in that, because normally in the coaching institution, they will ask you to present on some topics. Yes, yes. If you have submitted any topics or if you have done any project work about any ROC file, how to do the memorandum of association or the articles of association or any factors which you work on, if there is any positive thing in that, you can mention that. If there is nothing, it's okay with going with only your educational qualification and your learning experiences. You can put your learning experiences if there is any which can be prominently put as a good factor. Okay. If you have secured a good score or a good recognition from any institution, you can mention those things. Okay. Yes. Okay, sir. Thank you, sir. Anything. Yes. Overall, I want to say everyone is anything that is positive for your work and for your career and for your education also, whichever was positive, if it is notable thing, then you can mention those things in your CV. Okay, sure, sir. Thank you, sir. Yes. Yes. Super. Thank you. Sir, it is possible to share the any CV format? CV format, I do not have the formats actually with me. What I want is first point of initiation must be from your side. I want the first initiation to come from your side. You already might have prepared resume or CV, right? Yes, sir. It is okay. You submit it in the format you have prepared. Doesn't matter. ನೀವು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದೇ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಳಿಸಿ. The counselor will look into it, the trainer will look into it, and they will guide you how you should prepare it in the correct format. We will go step by step. Since there is only one day left, only tomorrow you have got to prepare the resume or print it or send it through PDF by phone. Okay, sir. So you go into whatever format you have, we will guide you. Okay, we will give you the templates of that. Okay, sir. Thank you. Yes, thank you. Hello. Hello. Yes, Mr. Sir, I'm Lloyd Singh, sir. Yes, Lloyd Singh. Yeah, thank you very much, sir, for the session. Thank you. Thank you. Sir, I just wanted to know what is the difference between CV, resume and CV, sir? Wow, very good. I appreciate students like this. I appreciate people like this who ask questions. See, resume going is an older system of putting our qualifications, our experiences. It is a very small format. We don't go into detailed explanation of anything. We put our name, our address, our communication details. Photo also was not required earlier. Then we put our educational qualification, work experiences, languages which we know, and some other points which we provide just like a application form which is given in a school. Whenever we give an application form in the school, we just put our name and other details are put. It goes in that format, resume. Correct. But when it comes to CV, it changes its face, it changes its content based on the industry that I am trying to go. CV is much more detailed explanation of our career experiences. Some put paragraphs of explanation that is not required actually.
I have seen a CV of almost 4 pages Okay. done by a person. That actually is too lengthy and persons won't go reading each and every line. What we have to do precisely in one Okay, sentence, we have to mention our achievements which we had made till date in that particular industry or in that particular work area. What's your what stream are you working in? Are you working? Sir, I'm working as a senior executive accounts. Yes, sir. Okay. Yes, Okay. sir. I'm Since you are working as a senior accounts executive, sir. And very good. Very good. So since you are in the stream of accounts, whenever you are preparing your CV, if you are looking for the accounts job itself, you have to mention what are the good values that you could put in yourself in these years of experience or your studies days. Okay. So CV puts a detailed explanation of those things, but resume does not. Resume is on the face, whatever is there, that's it. Yeah. Okay. So I have to mention CV only, sir. Yeah, CV is a better way of presentation because the interviewer did not ask you those questions. He can get a gist or points, small points of it, and he can easily get to know, oh, wow, these are the things which you had in your work, working days. So, for example, in the accounts, I can give examples like, are you into a particular stream of accounts, receivables only, payables only, or you look overall accounts? No, so overall, sir. Overall. You look into overall. Are you into the finalization? Actually, of books, overall, yeah. No, sir. Actually, there are 2 sections. Yes. Sir, I am in, sir, not in accounting. You are into? Yes, I am only Sorry? in accounts, sir. I'm only in accounts, sir. I am only into accounts, sir. Accounts, okay. You're only into Like, accounts in the yes, sense sir, bookkeeping. yes. You pass the journal entries, Taxation. you. Yes, yes, sir. Taxation Yes. part I'm not doing. Yes, Only yes. accounts I'm doing. Okay, okay, I got to know. So what you can mention is, if you have led a team of 5 members and guided them in and put your team in a good position, you can mention those things. That you had this many subordinates under you. Okay. All those things you can put. Okay. Okay. Yes. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Rohit. Yes. Any other questions, Sir, please? Yes. Yes, Deepa. Sir, awards and achievements, we have to mention in the CV, sir? How much achievements? Awards and achievements. Yes, yes, awards. From their work experience, we have to mention it, sir. Work experience is primary, that is required, very much required. Personal experience also you can say. Award and achievement would not include that lemon on the spoon. All those things are not included. Something which is academic, your education related. Like a sports, sir? Oh, sports will be a good thing. Yes, very nice. If you have any sports achievement, you can happily put it in because it shows how organized you are. To get an achievement in the sports, you have to wake up on the right time, have a good diet, and practice daily. That shows that your work life also will be on the same lines. If only according to the company means what and all can we mention, sir? According to the company? A company means based on the experience means what and all is included. Okay. Based on the company, you can see as what position you are working as what on what work you have been recognized by that company. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಕಾಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಎರರ್ ಫ್ರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So all those things you can mention. Okay. Okay. Is it necessary to mention languages which we know well, sir? Yes, yes, you have to mention because it shows the versatility you have in you. Okay. Normally we know 2 languages, our mother tongue and English. Along with that, Hindi also we will know as it is our national language. 3 languages we will know normally. Yes, sir. Yes. Apart from that, any other languages you can know, understand, you can write it. Writing is not necessary. Talking or understanding is also sufficient. You can write languages spoken or languages known. You can write. Okay, sir. Explain about interest, sir. What kind of interest? Interest. Interest means see those which help you to be creative, which help you to grow over the years must be the interest.
Interest and hobby can go on the same line, but there is a slight difference in that. Interest means something which you try to explore into. I was actually looking into Vedic mathematics. Okay. I love doing it because maths itself, I enjoy doing it. Along with that, Vedic mathematics is something very, very noble thing, very, very appreciable thing that our elders had done. So I enjoyed learning it. So those can be a very good interest. See, because when your maths aptitude increases, your logical thinking will automatically increase on that. There is some thought factor, right? Maths ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ logical thinking ಒಳ್ಳೆದಿರುತ್ತೆ, correct ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, because there are steps to do it, and work also includes steps to do it. So we can be organized in the work also. So ಅದು related ಅದೆಲ್ಲ knowledge. So ಅಂತದ interest ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆದು. Okay. Thank you, sir. Something Thank you for informative, sir. Okay, something which is time pass kind of thing, like what you can say, watching movie and listening to music are the normal things which I say. Riding a bike or going on a tour for a bike, all those things must be kept outside, because those you can put it in also, but there is some drawing the line part where you have to decide whether that company would appreciate that. If I'm a bike rider, I travel for almost 5,000 kilometers or some 3,000 kilometers in a bike marathon or something like that. Those things you have to think before mentioning. Okay, sir. Thank you, sir. Yes, thank you. Sorry. Yes, I'm happy to get a variety of questions. Any more questions? Yes, I'll be happy to answer. I see many names over there. Nilesh, Sushmita has asked me, Ashwini, Asha, Hemant, Bhavani, Sri Lakshmi. Hi, sir. Hi, Yes, sir. hi. Hi, sir. I am Gunasagri. I want to like to answer a question that as I am a fresher, I don't have any experience. And what Okay. type of questions I'll get in interview? Can you please Okay. guide me about that? Yes, I can guide you. What have you studied? I have pursued BCom and Yes. I have completed my MCJ training, that accounts and Nice. taxation course. Good. I have completed for today. Yes, very nice. Congratulations. Then, thank you, sir. Then what type Yes. of questions I'll get Yes. in interview? See, since you are a fresher, work experience will be limited. But as you are going to mention that you had a accounts training in MCJ, they will immediately jump onto that topic. Okay. One thing, they will start asking you, what is a journal entry? It's a basic question in accounts. What is a journal entry? Journal entry is an accounting entry which defines what is debited and what is credited. It defines what is the financial transaction that has taken place in a business. So these are some basic answers which you should know when you attend a meeting. One thing. Okay, sir. Apart from that, they will try to look into your deep learning also. Since you have pursued your BCom, you are a graduate person. Yes. They will try to relate the accounts with the tax or any other based on your work which you have applied. If you are applying for the taxation, they will look into the taxation part. Okay, sir. General questions which you can think that will be there for the exam, that will be there. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you for Yes. your wonderful session, sir. Today. Yes. I'm happy to have you all in this session. Thank you very much, Gunasai. Thank you, sir. Yes, thank you. Feel free. See, one thing I want to say, everyone, feel free to get connected with your trainers and counselors. They will assist you. We are happy to be along with you. As you know, education is the prime thing we are looking into. We are looking into growth of everyone. We want all of us to be the best. So make use of this opportunity which is given to you. Okay, don't hesitate. Yes. Okay, all of you. Yes, Gunasagari, I am telling it to you and every one of you. We will be happy to be along with you. Please take the best advantage of the opportunity that is available. Okay. Sir? Yes. When can I expect the next section from you, sir? It is more informative. We are Yes, interested Tabasum. to... See, actually, yes, Tabasum. Thank you for those words. I appreciate your appreciation. See, I am into online classes every evening from 7 to 9. I am taking the courses every day.
Okay, sir. Those who can attend the offline class are opting for online class. I am into that teaching. So the next session I plan, I guess I will be taking it in the next weekend. So Saturdays I will be free. I will have my normal classes from Monday to Friday. So hopefully next Saturday or the planned date as Manjunath So sir, one more thing. guides me. Yes. Sorry to interrupt. Yes, sure. So actually today I had an interview. It was Yes, an all Tapasu. of sudden unprepared. Oh. I wanted to attend it. I don't want to miss. I wanted Okay. to know what is the company actual, and people like me who are experienced and who had a gap and who want to continue again. Yes. And I, as there is a age limit, many reasons. Okay. So I wanted to jump any field which gives me a good salary. Okay. And where I can restart my career. Yes. One thing, can I interrupt you now? Sure. What you said, Tapasum, is you wanted to jump into anything that gives you good salary. First of all, look into what are your best qualities, what are your best skills. If you are, what did you study? Can you please let me know? What is your commerce itself, sir? Actually, commerce? Any field in the sense in accounts field only, but in accounts also there are a lot of Yes. sub fields. Yes. Yes. Nowadays. Yes. Like it in is. corporates. Yes. Other Accounts payable, account receivable, then this thing, that thing. Yes, there are many. I understand. Yes. So I don't know where I am making mistake. Okay. Okay. In selecting where you are making mistake. It's not a mistake. See, something is like when you do not know what to do, you go by the options which you have, right? Is it correct? Yes. Sir. When you do not know what to do, you go by the options available. But when you are guided by someone, you can go in the right way. Look into your skills, first of all. Look into the openings that are available, job placements where there are, and what is your requirement, how much pay do you need. All those criteria you keep on one side and look into what skills you have. Based on that, you can take a wise decision. Our counselors, our trainers, our counselors will help you in this matter because they get good contacts from the those companies which are in our contact, right? Okay. So there is no mistake. The only thing is we did not know something. That's why we took this decision. It's not a mistake. No, usually what is happening with me is I had an experience in an institutional field, and today I went to an manufacturing sector. Okay. It is in manufacturing enterprises. Yes. Yes. So by seeing the resume, he said you know tally, but these are the things subsections. Yes. Very true. Very true. Very true. See, a manufacturing unit will have a production unit. In production unit, there will be raw material which will put in, and there will be processing. All those raw material will be combined into some semi-finished goods. That semi-finished goods will be stored, and then it will be manufactured again to a finished goods. So there are many steps, and there is a cost thing working also along with those things, right? You have to look at the break-even point also for looking at the inventory management. There are many factors in that, Tabasum, as I guess you know. Yes. That's what I said him. I conveyed my tell me. So tell that's the me, reason. sir. Before going to the company, you should have been strong in those things. How did the interview go? Was there any positive response from them? He just said ke actually I got the basic skills in other things like GST, TDS. It is strongly recommended for him. E-billing, banking sector. Yes, that is very much required. Very good. That is a basic thing for any manufacturing concept. Okay. Yeah, he said ke if at all it goes with you, if I goes with you, I need to teach you 1 or 2 things. I can help you out, but the rest of the thing is you need to grab it. Yes. Yes. So just he said ke I need to think it. I'll tell you just. Nice. Look for that. We hope for that positive response. They will give it based on the energy you have. Since you want to be back to the working, being in the commerce field back, my commerce job will surely assist you in whatever you need. If you want to learn something, you can ask for those assistants. Our trainer will train you in those matters. And when it comes to
interview, attending any interview in further, in case in future date you want to be to any other interview, we will guide you accordingly. Okay, don't fear. Ask your doubts to the counselor. They will be helpful in these matters. Okay. Since they are That's what he experienced. said. Doing many Yes. lot of courses is not the thing. Knowledge required. Not Practical at all, is required. Practical knowledge is very required. true. Very true. Oh, that's It might what, be. It might be. See, sometimes there is a saying that jack of all traders but master of none. A person might know everything, but he is mastery in none. What you have to look into. Job ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ನೋಡ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, when you are going to job, you should have mastery into something. You should be good in something. When you are good in something, automatically you will be getting job into that. If you know everything but do not know to the depth, there is some loose ends in you. When that work comes, you have to learn and do. You can learn it over time, but if you take specialization into something, if you want to be a good tax consultant, you should go into taxation only. You should not jump between accounts and taxation. You should go into tax only. So make those career decisions. Okay, sure, sir. Yes. Thanks a lot, sir. Very good session, sir, today. Yes. I am happy to have you in this session and have everyone in this session. Really, after a long time, I had a very good coach, sir, today. Yes, same. Even same I am a MCJ student. Okay. Nagashri was the best for me when I was with. I was a student of her, and now today's really session was very good, sir. Thank you for those words. I am happy to hear those words. Yes. Thank you, sir. Wish you and everyone. I am talking to every student. Wish every student and Tabassum a bright future. Okay. Thanks a lot, sir. That energy in you is there now. That whatever energy is there in you, that will put you into greater heights. It will keep you in a greater height and make you happy. You will feel that I used my opportunity to the fullest. Yeah. If you got it, for example, if you got a fruit, for example, take a mango, you should chew it to the end. Everything of it must be taken. It's not like you eat half the mango and throw away the other half. You should enjoy to the fullest. The same way, our life, our time must not go into waste. We should put our 100% and make sure that we do the best we can do and keep our family and everyone happy. Yes. Sure, sir. I wish you will be a part of the mock test also, sir. I am hoping I will look into that. Yes, sure. We'll be happy to be along with everyone. Yeah, sure, sir. Sure. Thank you, sir. Wherever there is growing, wherever there is growth, I will be happy to be there. Yeah, sure, sir. Yes. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Yes. Sorry, we had a very long conversation. I hope you could understand. See, I want to see this energy in everyone. I know all of you are in this age of youth, in this age of being energetic. Manasiddalli marga. When you make a wish and start for it, surely no one can stop you. Where there is a will, there is a way. Sure. Very true. Where there is a will, there is a way. Where there is energy, where there is positivity, where there is willingness, there will be a bright future. Knowledge will not go for waste. Ages might pass, but knowledge will not go for waste. It will help you forever. Yes. I want some others to talk. Anyone else who wants to ask me any question, please feel comfortable. Yes. Asha, Ashwin, Sushmita asked me a question. Then Nilesh asked me, I guess. Then who else? Reena, if you have any question, you can ask me. Bhavani, Lohit, Hemant, any questions? Feel free. I've taken 25 minutes more. Actually, the session was only till 9, but I appreciate your patience. I appreciate the zeal, the energy you have within you. Sir, this shows. Yes. Can I send the Asha. CV through WhatsApp? Yes, you can send a CV through WhatsApp. It is okay. Which mobile number? Do you with which counselor did you have contact till date? Dhanalakshmi madam. Yes, you can send it to Dhanalakshmi madam and put a note along with it. Whenever you send a file to someone, please put a note. For this CV which you are sending,
this is the CV which Kiran sir asked us to send. You put a note for that and send it to Dhanlakshmi. She will automatically forward it to the concerned department or person. Okay. Now I'm working in this Flip. They are selling items through Flipkart online. Okay, So e-commerce direct business. tally Yes. entries is not there. Through Excel, we are preparing uploaders Oh. and uploading it to tally. Okay. So it's little bit difficult for me. Since Okay, I'm it's new difficult to it. because the steps you do not know. See, what is happening is there is a software. There is a packaged software and data entry can be done in two ways. One is by typing each entry individually. Another way, the smarter way, is to put it in Excel. In Excel, you can easily type it and much faster it is. You can copy paste, you can do all those things immediately and import those things into Tally, right? Yes, yes. So that's a smart way of working actually. Their bulk of transaction is there daily. Yes, it Then will be we there. won't get hard copy. Everything Okay. soft copy through mail Yes. we'll get. See, one thing with regard to your CV, you asked me, you want it in the printed format or a soft copy. I said soft copy because we at MCJ go by the way of saving paper. Why to have a hard copy when you can have a soft copy, right? Yes. So yes. that's the way. PDF is the best way of sending it. And when it comes to accounts of your company, since everything is in the soft copy, care must be taken that error is minimized. There might be 100 transactions in one day. 100 of items might be sold through a e-commerce, and those control point must be good. Control point means checking system. Yes. That check system where total sale as per your records, where you are written on the papers or you put in the Excel, and whatever goes and sits in the tally, it must match. Or else, if you get a statement from online uploads, online sales, and your Excel, you have to check those things to make sure that your control point is correct. Based on that, daily you can go on a reconciled books of accounts. Thank you, sir. Yes, thank you very much, Asha. Yes, anyone else? Yes. Yes, Hemant. Do you want to say anything? Sir, actually, my background is BCom, and Okay. I joined digital communications in 2017. You joined what in 2017? Digital communications as a junior Okay. accountant. I've been joined over there. Okay. And my salary was 10K. Well, Okay. I've been joined. I was taking as a cash to my hand, and now I'm here as a design engineer. Okay. They had been promoted me from junior accountant to billing department and the procurement department and HR, even as also inventory management system. Wow. You've been into all the boxes. Yeah. Okay. If I would have been financially best, I would have been open the same type of company. Okay. So actually 2 months before I had been for the same kind of thing as a design engineer qualification. Okay. So they rejected me at the last moment while I was in attending the HR round. The engineer said, senior engineer said that he's from BCom background, so we cannot hire him. What's So the I had factor been, that? No, did you have the experience? Did you have experience in the job type which you applied for? Do you have any experience? yeah, I have for around 1.3 months. It might be their criteria. See, don't get into those factors why they rejected you. Think that they lost a good employee. They lost the best workforce they could have got. Think in that positive way. And you look for some better. I've been taken the positive vehicle because he said me, you are during your career, it's already your achievement is been getting short. So please go on to your background itself. Okay. He said me. So So, okay. at that time I had been actually from last COVID second wave itself I had been paid for the NCJ Academy.
Okay. So that's why I've been returned back to this career. I've been glad Okay. Nice. See, one thing I can say, there is some passion or interest which is there in you. Everyone has it. I too. I was in the commerce field. I started with my career after my graduation, being in the chartered accountant course. I completed my CA inter, and I am eligible to write my CA final exam. But I saw some health issues, and I came out of that profession because there is a lot of things that you have to learn being a chartered accountant. I love that profession, but unfortunately my health is not allowing me to be in that. But I have some other interest. I loved coding. I loved learning C languages, computer languages. So I myself developed a software and I sold it in 2017. I used my skill, I used my interest into a new line. I feel that Hemant, you also went into the same kind of thing. But yes, sir. I love designing. Yes. But See, one thing you have to understand in uncomfort. this. Sorry to stop you. Let me complete. See, one thing I want to let you know. See, there is a passion which is there in us. There is an energy which is there within us. For these many years, I have been learning about commerce, accounts, tax, but computer language is something very difficult, very different. It's not difficult, it is different. Now I tried to join into a computer line where there are already lakhs of freelancers who would develop a software within minutes. I had to study and develop it. So the energy I had to put in its learning is much more than the freelancers who would do in a minute or a second. So then I decided I should not change my stream. I was going in the commerce line. I have to continue being in the commerce line and getting an expert in the commerce line itself. I can keep that computer language learning or coding or the development as a passion. I can keep it as my interest, hobby. Same way, I advise you to continue in those lines which you had good experience in. You might have interest in something else, but you keep it as a hobby. You design whenever you get an opportunity. That way you can grow much higher in your career. Or else it would be like you went up to this height in your one career, and the other career which you have passion, you have come till here. Now you are trying to go up, but you're not reaching that level because experience, basic knowledge, like you are a graduate in commerce in BCom, but designing is something else where you have to know those computer languages or the computer software things. So it's completely different boats. So go in the boat you have been for these many years. It will help you reach greater heights. Is my advice. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. Don't try to jump into some other boat thinking that will be the best. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಹಂಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಎರಡೂವರೆ ವರ್ಷವರೆಗೂ ನನ್ನ ಜೂನಿಯರ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟು, ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟು, HR ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಗೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರು ಒಂಥರ ಪ್ರಮೋಷನ್ ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು, ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಹೆಡ್ ಆಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಡ್ರಾ ಲೈನ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ತರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐ ಟುಕ್ ಲೈಕ್ ಅ ಚಾಲೆಂಜ್. ಓಕೆ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್. ಆ ತರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ಸಿ ಎ ಬ್ರೈಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇನ್ ದಟ್, ಗೋ ಹೆಡ್. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಿಂದ ಇದೇ ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಈಗ ಇದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಎ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ಅಷ್ಟೇ, ಮಾತು ಯೋಚನೆಗೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ, ನಾಟ್ ಎ hard and fast rule. So go ahead with whatever you are happy with. I will be happy to see you growing and reaching the great heights. Okay sir, yes, thanks. Yes, thank you. Yes, so any other thoughts regarding the interview? Any questions if you have, please ask it to me, or else we'll wind up this session.
I am happy to be along with every one of you. Yes, once again, Deepa. Yes, sir. Yes, any questions, Deepa? Do you have anything to No, ask sir. to me? No, sir. Thank Yes. you so much, sir. Thank you, Deepa. Thank you for your patience. See, you've been drinking for 36 minutes more. 9:36 is the time. Very Yes, good. sir. When you are So, so patient, when we have to cooperate with you, no, sir. yes, it's Thank you. a universal rule. See, I should have the patience because I want to see a bright future in others. I can share the knowledge which I have. I can learn and share my experiences and knowledge to others and help others at least to grow much more greater than me. That is the thing I want from each one of you. I want to see you utilizing all the potential you have. There is a vast potential in each one of us. Each one of us are gifted with a vast potential. Where we are missing is to see within us. That first point, we have to develop ourselves. The second point, you can take guidance from someone. It will be your parents. The first point, from your childhood days, the parents have guided you. But when it comes to a growing age, your teachers, your lecturers, and the trainers in the future days will help you to reach a greater height. So, True, sir. True, sir. yes. So start that. Since the changes have started from within you, that thought process has come within each one of you. I'm happy to see such a big change happening on this day. So that's the reason from today, it's a turning point. Decide to grow. Don't miss any opportunity. Take advantage of all the opportunity you have. Don't hesitate. Don't hesitate to ask a question when you have it out. Okay. Sure, sir. Thank you, sir. Yes. Thank you. Thank you, Deepa. Yes. Others. Asha, Ramya, Ashwini, Supraja, Sushmita, then Hemant, Lohit, Vidya. Any doubts you have, please ask me. I'll be happy to talk with you. No doubt, sir. Thank you so much for sharing this information. Yes, thank you. Thank you. Thanks a lot. Will be see. Thank Any you, sir. doubts? Nice session today. Yes, thank you very much. Thank you. See, feel free to get connected to those energy where you feel that there is something positive in that. Never miss that opportunity. You might see in your friend circle, you might see in your family relatives, some who are smart, some who know, some who have reached greater heights or who know what is right. Take guidance from them. It will help you a lot. See, they have rolled their wheels for many years or many days. You can get that in one snap. You can get those ideas, those thoughts in one snap. That will help you a lot in jumping a big leap, a big see, 10 years of experience you can get in just one talk with a good noble person. With that, you can put the energy and you can go 3 years ahead of what you are. It's a thought which you will get to know once you start thinking in that way. I want all of you to think in a positive way and make yourself the best. Okay. Thank you for the Yes. session, sir. Yes, yes. So I believe that Thank you for the session, sir. Yes, thank you very much. Sorry, I am not able to get your name. I am getting Uma, Motorola yes, Motor. sir. Sorry? Yeah, Uma, yes, Uma. sir. My name is Okay. Uma. Recently, I joined MCJ in MCJ. BTM branch. Nice, nice. How are the classes going? Very good, sir. Yes. Take advantage of all the trainers. Ask your Sure. doubts. Don't hesitate. Yeah. You Yeah, have the 100%. right. One thing I want to say, everyone, you have the right to squeeze us. Squeeze us Yes. till the maximum you can pull out of us. Yeah. Maximum knowledge you can pull out of us. Okay? Yes. Yeah. Yes, yes. Thank you So so much, sir. Nice session. Yes, Yes. yes. Thank you, thank you, thank you, everyone. I look forward for all of you being a bright and strong and confident people of our nation. I want everyone to put use of all the best energies you have in you to see a bright future in you. You will keep yourself happy, you keep others happy and everyone happy with your success. Okay. A small effort from within will bring a big changes outwards. Okay. So wishing you all the very best in your future. Happy weekend. Enjoy your day tomorrow. And please do send your CV so that we can go ahead and put a step ahead in giving the best interview to the companies you are going to. Okay. Thank you, sir.
Yes, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, everyone. Thank you. Thank you so much, sir. Yes, thank so you. much. Thank you, sir. Thank you, everyone. Then